We are so funny and so spoiled here that we complain about a little tiny drizzle and, 50, and, the rest of the country, I think, Phillips, the weatherman, said, this is the annual Hate Florida weekend, because we have, even our cool weather this weekend, it's, there's no blizzard, there's no snowstorm, there's like freezing rain in Texas and New York, and yeah, so we live in a whole other universe sometimes. But I'll give thanks for that. It's not worse here in August than it is in Atlanta, and we have the winter, and our winter is better. Thanks, Mom. So we'll rise and begin, give thanks to God that we are here, that we are awake, that we can move. Page 65. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan l'sakbini bina levein ben yom uvein laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani b'tzelem ha'om. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani ben hurrihin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach evrahim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam babei sharomim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurihim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam nokarat alamahim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesali kod sarki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamachin metzadek aver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer shevurah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer shebatifarah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam noten le'ayev koach. Baruch atah Adonai Eloheinu. Hodneinu chayam al yom l'chenu chesed harachamim b'einecha v'einech horein hevetik al chasadim tovim baruch atah Adonai kol malach chasadim tovim le'amo Yisrael yiratzum afanech Adonai Elohai v'elotai shetasilenu hayam Ribon kol ha'im yaltzim anachnu ma'anachnu ma'hestinu matzikenu אבל אנחנו עמך בריתך, בני אברהם אביך, שנשבעת לה ומחריב נוריזם. אשרינו מה תבקנו מנם גורלנו, מה יפשעתנו, אשרינו שאנחנו משקים ועריבים מערב הבוקר, מים בכל יום. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אתה הוא השם, אתה הוא השם. קודש את שמם הקדש שמך, וקדש שם עולמך, ובשבועתה תרים קנינו ברוך אתה אדוני, מקדש שמך ברבים, אתה הוא אדוני אל שמיים. אתה עשית שמיים ואת הארץ וכל השם. בית אביתכם, בית כביתכם, כי אתה נתכם לשם, ותהילה מכל הארץ בשבתי שבטיכם לנחם אמר אדוני. We choose on the following pages. Amar Rabbi Elazar kol ha'oseh tzedakah kol mishpat kilu milei kol ha'am kulo chesed. יהי רצון מלכנך, אדוני אלוהינו אבותינו, שתיתנו כן בתורתך, ונהיה מתלמידיו של אהרון הכהן, אוהד שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. Song for Shabbat, page 72. היום יום שבקודש, בית המקדש, מזמור שיר יום השבת טוב להודות לאדוני, לזמר שם בעליון. מגלו מסך אדוני מלך שבשתך. ג'נובן בסביבה בשנברנים יהיו להגיד כאשר נצרי ולא ולטבו, page 81.
מזמור שיר חנוכה, תבואי לנמיד, הרומם חד נעשה, אוי ואלי. זמר לזכר קדשו, כאילו. הפכת מספרי למחולי, פתחתי שקים זני שמחה, למען יזמך לאדם, אדוני לחי לעולם עודך. We rise for Baruch She'amar, page 83. Baruch She'amar v'aya olam Baruch Hu, Baruch Aseh v'Reshit, Baruch Hu Me'ver Aseh Baruch Hu Aren Baruch Hu. Atzak Baruch Atam Atzah Baruch Shema, Baruch Atanai Levin Machalam Alavam Shem. Yachid Elamim Melech Meshabach Sheba HaGadol, Baruch Atah Adonai Melech Molal Batishbachon. Hodu l'Adonai Kashelo Shilotav. You may be seated. Adonai Elohim B'Kol Haaretz Mishmetav Zechol Ha'Ram Brit Hod Haaretz V'Alam. כי כל הימים אלילים ואדוני שמיים עשה והדר לפניו והדר במקומו. אהבתי כל דבר ואל תימור, נסמוך שמפתק על הארץ. הוד אלי כתב כי לרם הסדום. רוממו אדוני אלוהינו ושלום קדושו, רוממו אדוני אלוהינו ושלום קדשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. והוא רחום מכפר בנו אישית, וירבה לשוק כל אמתו, אדון. רחמך הסדום. אל נקמות אדוני אל נקמות הופיע. אדוני צבא שמנו משכבנו. Adonai tzvod asher amboteach Adonai Hashem alachanenu b'yom koreinu Hoshia et amecha uvarach et nachletecha orem menasem ad olam nafshinu k'nalazanu Niyazdecha Adonai Eloheinu kasher l'chanolach Hashem shekachalo Hashem shnai arocha v'ani b'chastecha batakti Yagil b'shuatecha shilonai gamal alai, page 87, Lamnatseach mizmor leDavid, Hashemayim mesaprim kevodav. In the middle of the page, Torat Adonai temima, Torat Adonai temima, Torat Adonai temima, Meshiva nafesh, Edut Adonai nemana, Edut Adonai nemana, Edut Adonai nemana, Machshiva nafshi, Machimat peti, Vekudei Adonai yesharim, Pekudei Adonai yesharim, Pekudei Adonai yesharim, Mesamchei lemitzvat Adonai bara meirat einayim. Gam avdecha nizkar b'chem meshamro ekevra. Hiu l'ratzonim mifyiving lefanecha Adonai tzori v'goali leDavid b'shanato etamo levinei Avimelech pageshu v'elem. מי האיש הפכתיים עורב ימים לראות טוב, נצר לשונך מראש בתך מדבר מרמו. שומר כל עצמותיו, אחת מכנה לא נשברה. פודה אדוני נפש עבדיו, ולא ישמעו כל הסימבות. תפילה למשה, איש אלוהים, page 89. אדוני מעונתה הייתה לנו בדור ודור, בטרם הרים ילדו. מי יודע זאת, נוס ימינו כן הודה ונביא לפחמו.
Vainu Amarunai Lavenu Alainu Masenanu Kunana Lenu Masedenu Kunanehu Yoshe Beseter Yan Betsadait Lunahan Marlanai Matsir Tratail Havo Loti Rame Pakalaila Meachiaf Yama. When you call to me, I will answer. I will be with you in time of trouble. I will rescue you in honor. I will satisfy you with long life and lead you to enjoy my salvation. Page 91. Hallelujah. Mishim Adonai, Alo Abdei Adonai, Shemi Beit Adonai, Betzot Beit Eloheinu. Omer Yitzchak. Sheikha B'chorei Mitzrayim Edamad Meheman. Beit Yisrael Baruch et Adonai, Beit Aaron Baruch et Adonai, Beit Levi Baruch et Adonai, Yerei Adonai Baruch et Adonai, Baruch Adonai Mitzion Tzorkei Yishalayim, Hallelujah. We rise, page 92. Hodul Adonai ki tov, ki le'olam hasto, Hodul Elohei ha'Elohim, ki le'olam hasto, Hodul Adonai Adonim, ki le'olam hasto, Le'oseh niflahot yadolo levado, ki le'olam hasto, Le'oseh hashamayim b'tvuna, ki le'olam hasto, Roka ha'aretz al hamayim, ki le'olam hasto, Le'oseh orim gedolim, ki le'olam hasto, Et Hashem shalem shelepayom, ki le'olam hasto, Et hayareyach v'kochavim, v'memshelot b'layla, ki le'olam hasto, L'makem Mitzrayim b'koreihem, ki le'olam hasto, V'yotze Yisrael mitocham, ki le'olam hasto, B'yad hazaka u'bezruah netuyah, ki le'olam hasto, Le'gozer yam suv ligzarim, ki le'olam hasto, V'Yisrael betocho, ki le'olam hasto, V'niyeh paro ve'elo ve'yam suf, ki le'olam hasto, Le'molichamo v'amidbar, ki le'olam hasto, Le'makem melachim gedolim, ki le'olam hasto, Ve'yarog melachim adirim, ki le'olam hasto, Le'sichon melech ha'emori, ki le'olam hasto, Ulog melech habashan, ki le'olam hasto, V'natan hartzam le'nachala, ki le'olam hasto, Nachal Yisrael avdo, ki le'olam hasto, Sheheb shifaleinu zachar lanu, ki le'olam hasto, V'yifrakenu mitzarenu, ki le'olam hasto, Noten lechem lechol basar, ki le'olam hasto, Hodu le'el hashamayim, ki le'olam hasto. You may be seated, page 93. Rananu tzadikim b'Adonai, Shabbat tehillah, Hodu le'kenu tzamashamalahu, shirosu. Ohev tzedakah mishpat, chesed Adonai melad, midavar Adonai shamayim minasu. Ashrei Yeshana. Nafshenu iktal Adonai etzenu maginenu, ki bo yisbach libenu, ki v'shem kadsho batachnu. Yehi yazdech Adonai elenu kashel yuchanu lach. Page 95, Adonai malach, ayol lavesh Adonai tetazar, tikatev avot timon.
מכל עוד מים רבים אדיר משמריה, אדיר במרום אדוני, עדותיך נמנו מאוד לבדך בקודש, אדוני ליארך ימים. יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו, ישם אדוני מחלתיו עד עולם, ממי שהשם יקרבו מלך. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד, אדוני. ורוח כל מקבל בראשית בירבה לכל המצור, אדוני יושב מלך עינינו ביום קוראינו. אשרי שבצך נלוך הסלע, שם שכחול נאוני לא אהבתי לתת. גדול אדוני מלך. טוב אדוני לכל ברכה בכל מעשיו. פותח את ידיך ומצביא לך רצון, צדיק אדוני בכל זמן. תהילת אדוני דבר פיו ובר כל בשר שם קדשו לעולם ועד, ואנחנו נברכיה מטביע עד עולם, הללויה. הללויה על נפשי אדוני, זמר בעודי אל תנום. עושה משפט לעוסקים נותן לחרבים, אדוני מתיר צעירים, אדוני פוקח קברים. אדוני שומר את גרים יתומי עמדה יעודד ודרך משפט ימלוך אדוני לעולם. אלוהי ציון לדור הללויה. page 98 הללויה קדיש עמנו כנבת תהילה. מגיד דבריו יעקב וחי שבטיו לישראל ועשה חן לכל גוי ומצוי בידעם הללויה הללויה מן השמיים הללו במרומים כל מלאכיו כל צבאיו שמח ויעק ויאור. וירן כן לעמוד תהילה לכל הסדיניו לבני ישראל עם קרבו הללויה הללויה שנשיר חדש ציר בכל הסידים ישמח ישראל בנסיו ונתנו לשר מלככם מזיקים נקבלי ברזל לעשות במשפט כתוב רסיתיו הללויה הללו אל בקדשו הללו ברכי העוזו הללו בגבורותיו, הללו קרב גולו, הללו בתק השופר, הללו בנבל וכינור, הללו בצוף ומחול, הללו במינים והונגם, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תשועה, כל הנשמה תהלליה, הללויה. כל הנשמה תהלליה, הללויה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ברוך אדוני מציון שכן שלום, הללויה. ומלך כבוד על הארץ, amen ואמן. We rise on 101, ויברך דוד אדוני לנכל, ויאמר דוד, ברוך אתה אדוני אלוהי ישראל אבינו. אתה הוא אדוני בזכרך, אתה שמשו. אתה הוא אתה אדוני אלוהים אשר בחרת באברהם והוצאתו מאור כסדים ושמת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך וחרות עמו הברית לתת את הארץ הכנעני ההיתי האמורי הפריזי הביבוסי ויבקעת לפניכם ויברוך בתוך הים ביבשה ואת רודפיהם השלכת במצוא אבן במים עזים ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל ממצרים וירש מצרים את שפת הים וירא ישראל על היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים ביראום אדוני ואמינו באדוני ומשה עבדו אז ישיר משה ובני ישראל את אשר עשות לאדוני ואמרו לאמור אשיר לאדוני כי כה סוסו כל רמה בים עוזי וזימת ולישועה זלם וכו' לבני ומכו אדוני שמך אדוני שמו מי כמוך באלים אדוני מי כמוך בקודש נורתי לא תוסף אליהם
Adonai imloch le'olam v'ached, Adonai imloch le'olam v'ached. Ki l'Adonai imlocha Moshe b'koyim ve'elam Hashem letcharetha v'et Adonai hamlocha. Imloch kol haaretz b'yamachu Yonai echad Shmo echad. You may be seated. At dawn I seek you refuge, rock sublime. My morning prayers I offer and those at evening time. I tremble in your awesome presence contrite, for my deepest secrets lie stripped before your sight. My tongue, what can it say? My heart, what can it do? What is my strength? What is my spirit too? But should music be sweet to you in mortal key, your praises will I sing, so long as breaths within me. Nishmat kol chai, tevarech et Shem Adonai Eloheinu. These limbs that you formed for us, the spirit you breathed into us, the tongue you set in our mouths shall laud and praise, extol, sing, and exalt your holiness and sovereignty. Every mouth shall extol you, every tongue shall pledge devotion, every knee shall bend to, every back shall bow to, every heart shall revere you. Every fiber of our being shall sing of your glory. Mi melach o mi ashvelach o mi aroch lach hayla gadol gebor panor alayon konesh hamayim v'arens nelachachan shebechan varechan varechet shem kadsha kamor leDavid merchi nafshi yanai v'kol karavai et shem kadsho ha'el batzmot uzecha gadol b'kvod shemecha gimor letzach menoretzecha melech hayoshev v'keseram v'nisaham. We invite Cantor Schultz to lead us in the middle of page 105. Shoken ad marom v'kado shema v'chatum radenu tzadikim baronai laisharim nava tehila b'fi yisharim titalal uvdivrei tzadikim titbarach ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש. ומחלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובת כהת רבניך, אדוני אלוהינו מלך אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפעל, לרומם, להדר, לברך, להעלה ולקלס. כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך ושיחך, ישתבח שמך על מלכנו. ברכות והודות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול ותשבחות, אל הודות אדון הנפלאות, הבוקר בשירי זמרה, מלך אלוהי העולמים. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. בעל בת יבקרותי, וימליך מלכותי בחיי כל ימי כל חיי בישראל. בגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמירה וברך לעולם עולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה וכל בגתה ושירתה תוש בגתה ונקמתה דמירה מעלמה ואמרו אמן.
107, the call to worship. Shalom, you may be seated. We continue in the blessings before Kriyat Shema. En kekachana Eloheinu ba'olam hazeh ואין זו מלכנו לחיי העולם הבא, אפס בדרך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובב עמותו, המתגאה על חיות הקודש, ונדר בכבוד על המרחבה, זכות ומשול לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב חבר, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם. שמחים בצאתם וששים במואב, עושים בהם הרצון קונם, פר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויסלח אור, רב התקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ויופנים וחיות הקודש, לאל אשר שבת מכל המעשים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהם אמירה, רצון קונם, וכולם פותחים בפיהם, בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא, קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונימה קדושה,
כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו והאופנים וגאיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת שרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. מהביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובנו בקרנה מכל המלשון וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוקר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אדוני אלוהיכם אמת
לדול ודול קיים ושמו קיים, ויסון הכל מקדום אמונתו לעד קיימת. ורב חיים וקיימים נאמנים ונכונים לעד ולעולמי עולמים. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו מלך אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פוטר מצילנו מעולם שמך. אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. תהילו ליל היום ברוך ומברך, משה בני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה, ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נאר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. שירה חדשה, שיר גאולים לשמך שפתיים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה מעזרת ישראל, ופתקנו ממך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני Shalom. גאל ישראל. We take time for the Amidah, page 115.
When you finish your Amidah, the repetition, page 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elokei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el HaGadol HaGibor HaNorah Elyon Gomer Chasanim Tovim V'konei HaKol V'zocher Chasei Avot ומביא גומל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עושה פוקד ומשיח מגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור העולם אדוני מקיים את אימתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מקלקל חיים בחסד מחיים מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מכבוך בגבורות ובינה מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ולמען אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי בנו ככתוב בירמיך וקרא זה לזה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות בכל הארץ כבודו אז בכל אשכנז ענן וחזק משמיעים טוב מנשאים לעומת רבים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני במקום במקומך נותן תחייה במקום כמכם אנחנו לך מתי תנות ויזון מקרב יומנו תציסכון יקלה ותקדש וחנך הידי דוד משיח תיקך ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון תתקדש
You may be seated. The repetition continues, page 117. ישמח משה במנה חלקו כי אבן אמה קראתו לו כי לתפארת פרשן עלתה צבם לפניך על הר סיני ושני לוחות הערים הורים בידו וכתוב בהם שמירת שבת וכן כתוב בתורתך ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לנורתם ברית עולם ביני ובין בני ישראל לא תהנה עליו כששמים 10 רצון באמת הארץ וביום השביעי שבת וינפש ולא נצטר אלוהינו לגוי הארצות ולא יקדם מלכנו לאבני וסינים וגם מנוחתו ישכנו ערלים כי לישראל וקנתה באהבה לזרע יעקב אשר בם בחרת מקדשי שביעי כולם ישבו ויתענגו מטובך והשביעי רצית בו וקידשתו חמדת ימים אותו קראת זכר למעשה בראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו רצף עם מנוחתנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך שמחנו מטובך ושמחנו בישועתך וטהר ליבנו לעבדך באמת והכילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך וינוחו ישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת רצה אדוני הרמך ישראל תפילתם ושבתם עדיין בביתך ותפילתם בבת ובברצון תרצות אמירת ישראל עמך ותחסד עינינו משוב כל ציון ברחמים ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון מודים אנחנו לך. הטוב כי לא קרא כמך והמרא כן כי לא תמך שונאך מעולם קיווינו לך ועל כולם ברך יתרום משגם מלכנו תמיד למעט וכל החיים ידוג הסלע והללו שירה באמת על ישועתנו ועזרתנו סלע ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולך נאה להודות אלוהינו ואלוהי אבותינו ברכנו ברכה משולשת בתורה כתובה שדי משה עבדך המורה מפי אהרון ובניו כהנים עם קדושך כאמור יברכך אדוני וישמרך
יאר הרי פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום. שים שלום בעולם טובה ברכה, תן מוקסת ברכה ובעלינו וכל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כגלל באור פניך. כי באור פניך נתנה לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואמר חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. יתקדש ויקדש שם ברמה. אמן. בעלמא תברך כנותיו וימליך מלכותיו בכל ובגויים בישראל. בגלה בזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם ולעלמיה יתברך. יתברך וישתבח ברצון וינשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קדושה ברכו לאלה מכל בגתם שירתה תושבגתם ונגבתה דמי רמי עלמה ואמרו אמן. תתקבל צוללת פונדרה ישראל קדם עמוד וישמעיה ואמרו אמן. יש למה רבה וישמעיה וחיים עלינו מעל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום עם רמה ויעשה שלום עלינו מעל כל ישראל ואמרו אמן. The service to take out the Torah begins at 1:39. אין כמוך באלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. Adonai עוז לעמו ייתן, Adonai יברך את עמו בשלום. הרחמים היטיב לרצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים, כי בכל לבב בטחנו, מלך ארם ונישא. ויהי בצהרון ויאמר משה קום לאדוני ויחוצו אויביך וידוסו בשריך מפניך כי מציון תצא תורה כי תצא תורה ודבר
Avinu Malkeinu, Master of peace, help us and strengthen us so we strive for peace. May there be harmony among all people, their companions and friends. May there be no discord among the members of our families. You who establish peace above, extend peace upon us and the whole world. May we draw close to you and your Torah in truth, and may we be bound together, carrying out your will wholeheartedly. Master of peace, bless us with peace. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shema. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. God alone, Adonai, Onero b'ma shemo yavdav lecha Adonai ha'eduna ve'ha'gibura ve'hatiferet ve'hanetza ve'ha'od ki od ha'shamayim u'ha'aretz
So we are reading this morning Parshat Truma. It begins on page 485, and I want to highlight something that Maureen had put into the spiel this week, which is that this Parsha opens with people's spirit of action, of loving kindness, of volunteerism, of generosity. And so often, I want to express my gratitude to all those who make the service possible, who make the synagogue run on this parsha, where we give of ourselves. And it says here, that in verse 8, Vasuli mikdash, make for me a sanctuary, v'shachanti betocham, that I may dwell betocham. And this word, we usually say, it means among them. So it's not saying that God is dwelling necessarily in the building, but wherever the people are. So whether we are in our beautiful sanctuary here, whether you're in an outdoor minyan somewhere, or a basement Beit Midrash, or wherever you are, it doesn't have to be the temple in Jerusalem that no longer stands for God to dwell with us. But Aviva Zornberg offers another interpretation and says that the word among here really can also mean inside of. And to say that God dwells inside of all of us. And that then it's not just wherever we dwell as a community together, but wherever we as a Jewish community are, anywhere in the world. And there's a difference between among and within, right? It's slight difference, but it creates a power of holiness within each of us that I hope we can truly appreciate. And so I thank Maureen for highlighting the verse, and then I thank Rabbi Steinsaltz for finding me Aviva Zornberg. So actually, I take it back. That wasn't Rabbi Steinsaltz. It was the JPS commentary. So page 485, we start with the instructions of the tabernacle. Amen. Rachel bat Mordechai v'Malka la'aliyah harishona baruch shenatan Torah l'Amo Yisrael v'kedushato atem habekim b'Adonai Elohechem chayim kochem hayom. Daber el Bnai Yisrael v'chuli truma me'ed kol ish asher yidvenu libo tikhu trumati v'zot hatruma asher tikhu me'itam zahav v'chasev u'nechoshet u'chelet bergamam v'tolat shani v'shesh v'izim borod elim me'odamim Borot techashim v'atzei shitim shemen lamaor b'samim l'shemen hamishchav l'ktoret hasamim avnei shoham v'avnei miluim la'ifod v'lachoshen v'asuli mikdash v'shachanti betocham kechol asher ani mareh otcha eight tavnit hamishkan v'eight tavnit kol kelav v'chein tasu aron atzei shitim amatayim v'chetzi orko v'ama v'chetzi rochbo v'ama v'chetzi komato v'tzibita oto zahav tahor v'bayit u'michutz titzapenu Vasita alav zer zahav saviv. V'yatzakta lo arba tabot zahav
ונתתה על 4 פעמותיו, ושתי טבעות על צלו האחד, ושתי טבעות על צלו השנית. ועשית בדי עצי שיטים, וציפית אותם זהב. והבאת את הבדים בטבעות על צלות הארון, לשאת הארון בהם. בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. ונתת אל הארון, ואת העדות, I got you. העדות אשר אתן אליך. Amen. We'll pause for Misha Berach. Misha Berach, Havad Shem Yitzchak V'Yakov, Sarif Karachav, Leah, Yivaref, Verpet, Antonita Cesar, Ari ben Sarah, Ari Kapel Menabra ben Hava, Edel, Barba Solomon, Bela ben Chentel, Bela, Bel ben Feva Berezel, Bela Levi ben Pulamam, Lima Maya ben Edna, Bracha bat Ellen Barachel, Rena bat Devorah, Chaim Bel ben Moshe Levi Tema, Chaim Gershon ben Nechama Leva, Chana Shendel bat Salman David Malka Devorah, Chana Rot, Chana Tzipora bat Aram Moshe, Chaya Devara, Chaya Sarmina Barak Kabela, Chaya Tikva Babela Shena, Chashafreda Bat Chaim B'Shoshana, Claire Weinstein, Darrell Buckley, David Ben Reuven, Dennis Vorab, Diane Baum, Elaine, Tanabam Levine, Eliezer Ben Takun, Alkalea Bat Yafa, Esther Blacksburg, Esther Palomham, Abasider, Tachava Bat Chanan Levi, Bradel Nechama Bat Perel Malka, Goda Rivka Bat Perel Senda, Gordon Kingston, Gwen Lurie, Chadasa Bat Yosef, Hana bat Devorah, Hana bat Liba Frankel, Hana Pesha bat Masha, Hana Michaela bat Yocheved, Hana bat Tzvira, Chersha ben Moshe, Itzhak ben Lima Maya, Jenna Holtzman, Judy Bruns, Carl Springer, and Kim Weinstein, Lev ben Yaakov, Liba bat Chana, Linda Hamburg, Lorraine, Liz Embry, Melina Connor, Merlin Goldberg, Marian May, Mayim Ziva bat Chana, Meredith and Jake Jopling, Miriam bat Chava, Miriam Freda bat Sarah, Monesh ben Yosef, Moshe ben Binyamin, Nestamanya bat Golhol, Nisan Yerushalmi, Pemhad Rachel bat Rivka, Rachel bat Sarah, Rena Leah bat Chaya, Rhoda Payne, Rivka bat Chaya, Rivka bat Rachel, Rivka bat Bela Resha, Rivka Miriam bat Rav Yehuda, Levi Vipayat Sevilla, Robert Stam, Pinchas ben Shega, Sarah bat Zipporah, Sarah Livia bat Chanat Sendel, Sarah Rivka bat Golda, Sarah Yocheved bat Rivka, Sharon Koenig, Shendo Chaya bat Bettina, Shoshana Ruth bat Sarah, Shalom Beryl ben Yehud Leah, Stephanie Green, Van Flora, Wilfried Min Yaakov, Nachman Pesach, Yaakov Dov Bear, Yehudit bat Shaika, Yehuda ben Avram, Yitzhak Raphael ben Macha, Yosef Aleba bat Masha, Vanoila Zev Mishamo, Viet. Sarah Ita bat Zipporah. Hadas Rivka bat Chava, Chaya Chana bat Aviva Bracha. HaKadosh Baruch Hu Yimale Rachim Alechem Lazikam Ufatam Meshaklem Mehira Ufashtam Min HaShamayim Refuat HaNefesh Refuat HaGuf B'tok Shacholim B'Zekut Tziyim B'Tzekachem Shabbatim B'Zok Rabo Chashta B'Zman Kariv and Omar Amen. We continue with the second Aliyah, speaking of the cherubim, which there are lots and lots of commentaries on exactly what was going on with the cherubim on top of the ark. So page 488. Ya'amod, Tzvi ben Yosef HaLevi. The Levi Aliyah can be found on page 488, verse 17. Baruch atah Adonai, Elokeinu Torah.
ועשית כפורת זהב טהור, 2.5 אורכה, ואמה וחצי רוחבה, אמה וחצי רוחבה, ועשית 2 כרובים זהב, מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת, ועשה כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת תעשו את הכרובים על 2 קצותיו, והיו הכרובים פרסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הכרובים. ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. ונועדתי לך שם, דיברתי איתך מעל הכפורת, מבין 2 הכרובים אשר על ארון העדות, כל אשר אצווה אותך על בני ישראל. ועשית שולחן עצי שיטים, 200 אורכו ואמה רוחבו, ואמה וחצי קומתו. וציפית אותו זהב טהור, ועשית לו זר זהב סביב, ועשית לו מסגרת תופח סביב, ועשית זר זהב למסגרתו סביב, ועשית לו 4 טבעות זהב, ונתת את הטבעות על 4 הפיות אשר ל4 רגליו. לעומת המסגרת תהיינה הטבעות לבדים לשאת את השולחן. ועשית לבדים עצי שיטים, וציפית אותם זהב, וניסבם את השולחן. ועשית קערותיו וכפותיו, וכסותיו ומנקיותיו, אשר יוסח בהן זהב טהור תעשה אותם. ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה ירחה וקנה, גביעיה, כפתוריה ופרחיה ממנה יהיו. ו6 קנים יוצאים מצידיה, 3 קני מנורה מצידה האחד, ו3 קני מנורה מצידה השני. 3 גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח, ו3 גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח. כן ל6 הקנים היוצאים מן המנורה. ובמנורה 4 גביעים משוקדים, כפתוריה ופרחיה, וכפתור תחת 2 הקנים ממנה, וכפתור תחת 2 הקנים ממנה, וכפתור תחת 2 הקנים ממנה, ל6 הקנים היוצאים מן המנורה. כפתוריהם וקנותם ממנה יהיו, כולם מקשה אחת זהב טהור. ועשית נרותיה 7, והעלה נרותיה, והאיר על עבר פניה. ומלככיה ומחתותיה זהב טהור. כיכר זהב טהור יעשה אותה, את כל הכלים האלה.
Ureva Ase Betavnitam Asher Ata Moreh Vahar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Talmud. Ruth al Abraham the Sarah Aliyah Hashlishi. The third Aliyah can be found on page 491, chapter 26, verse 1. Amen. Mishkan Tasa Eser Yeriod Shesh Mashar Udchelet V'Agarman B'Tolat Shani Kruvim Maseh Choshev Tasa Otam Orech Hayira Ha'acha Shmona V'Esrim Bama Rachav Arba Ba'ama Hayira Ha'echad Midah Achat L'chol Yeriot Chamesh Yeriot Tiana Chavrot Isha Lachota V'chamesh Yeriot Chavrot Isha Lachota Ve'asita Lulot Techelet Al Sfad Hayiriyah Hachat Mikatza Bachovaret V'chein Taseh V'sfad Hayiriyah Hakitzona b'machberet hashenit. 50 lulot taseh b'yirah echad. 50 lulot taseh b'ksei hayiriyah asher b'machberet hashenit. Makbilot halulaot isha el achotah. Basita 50 korsei zahav. V'chibartat hiriyot isha el achota bakrasim v'haya hamishkan echad v'asita yirot izim liohel al hamishkan ashtesrei yiriyot taseh otam orech hayiriyah ha'achad shloshim v'ama rochav arba v'ama hayiriyah ha'echad Midah achat, v'shtei esrei yiriot. V'chibarta chamesh hariyot levad, v'shesh hariyot levad. V'chafalta et hayiriyah hashishit el mul penei ha'ohel. V'asita 50 lulaot al sfad hayiriyah ha'echad. Hakitzona bachovared, v'chamishim lulot al sfad hayiriyah hachaveret hashenid. Basita korsei nechoshet 50, v'haveta ad hakrutzim balula, v'haveta ad hakrasim balulot, v'chibarta et ha'ohel v'haya echad. V'serach ha'odef biriot ha'ohel, Chatzi hayiriyah ha'odefet tisrach al acharei hamishkan. V'hama mizeh ba'odef be'orech yiriyot ha'ohel. Yes haruach al tzidei hamishkan. Mizeh u'mizeh lechasoto. V'asita michzei la'ohel oro delim me'odamim. Umichsei oro techashim milmala.
Haravi'i. The fourth aliyah can be found on page 493, verse 15. Amen. V'asita krashim lamishkan, atzei shitim omdim, eser amod orech hakarash, v'ama v'chatzi hama, rochav hakeresh ha'echad, shtei adot lekeresh ha'echad, mishulavod isha el achotah, kein tasel lechol karshei hamishkan, Vasita krashim lamishkan, esrim keresh, lifat negva temana. Barbaim ad nechasev taseh, tachad esrim hakaresh, shnei adanim, tachad hakeresh ha'echad lishtei yedotav, ushnei adanim, tachad hakeresh ha'echad lishtei yedotav. Ultzel hamishkan hashinit leaf at safon esrim keresh esrim karesh barbaim adnehem kasev shnei adanim tachat hakeresh hachad ushnei adanim tachat hakeresh hachad Liarkete hamishkan yama taseh shisha krashim Ushnei krashim tasel im kutzeod hamishkan bayarchatayim biyu toamim milmata v'yachdav yiyu tamim arosho el hatabat ha'echat ken yeh lishnehem lishnei hamiksaot yiyu V'hayu shmona krashim b'neihem kesef shasar adanim shnei adanim tachat hakeresh hachad u'shnei adanim tachat hakeresh hachad Vasita brichim atzei shitim chamisha l'karshei tzala hamishkan ha'echad V'chamisha brichim l'karshei tzela hamishkan hashenid. V'chamisha brichim l'karshei tzela hamishkan v'yarchatayim yama. V'briach hatitchon b'toch hakrashim. Mavriach min hakatzeh el hakatzeh. V'hakrashim titzapeh zahav. Betavotehem taseh zahav batim labrichim v'tzipita et abrichim zahav akimota et hamishkan kemishpato asher horeta bahar Ben Shlomo la'aliyah ha'chamishi. The fifth aliyah is on page 495, verse 31. Amen. Vasita farochet techel et bergaman tolat shani v'shesh mashzar maseh choshev yaseh ota kruvim v'natata ota al arba'a mudei shitim mitzupim zahav avehem zahav al arba'a ad nechasev v'natatat haparoch tachat hakrasim v'heveta shama mibeit laparochet et aron ha'idut v'ivdila haparochet lachem bein hakodesh u'ben kodesh hakodashim v'natatat hakapored al aron ha'idut v'kodesh hakodashim
ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת, והמנורה נוכח השולחן על צלע המשכן תימנה, והשולחן תיתן על צלע צפון. ועשית מסך לפתח האוהל, תכלת וגרמן, ותולד שני ו6 מעשה רוקם. ועשית למסך 5 עמודי שיטים, וציפית אותם זהב, והם זהב, ויצקת להם 5 אדני נחושת. Aliyah Hashishi, the 6th Aliyah can be found on page 496, chapter 27, verse 1. Amen. ועשית למזבח עצי שיטים 5 אמות אורך ו5 אמות רחב. רבוע יהיה המזבח 300 קומתו. ועשית קרנותיו על 4 פינותיו, ממנו תהיינה קרנותיו, וציפית אותו נחושת. ועשית סירותיו לדשנו, ויעב ומזרקותיו, ומזלגותיו ומחתותיו, לכל כליו תעשה נחושת. ועשית לו מחבר מעשה רשת נחושת, ועשית על הרשת 4 טבות נחושת, על 4 קצותיו, ונתת אותה תחת קרקוב המזבח מלמטה, והייתה הרשת עד חצי המזבח. ועשית בדים למזבח בדי עצי שיטים, וציפית אותם נחושת. והובא בדיו בטבעות, והיו הבדים על 2 צלות המזבח בשאת אותו. נבוב לוחות עשה אותו, כאשר הראה אותך בהר כן יעשו. Aliyah Hashvi'it. The 7th Aliyah can be found on page 497, verse 9. Amen. ועשית את חצר המשכן, לפת נגב תימנה, קלעים לחצר 6 זר, 100 אורך לפאה האחת, ועמודיו 20, בניהם 20 נחושת, ועבי העמודים, וחשוקיהם כסף. וכן לפת צפון באורך, קלעים 100 אורך, ועמודיו 20, בניהם 20 נחושת, ועבי העמודים, וחשוקיהם כסף. ברוחב החצר לפת ים, קלעים 50 אמה,
Amudehem asara, vadnehem asara. Baruchav hachatzer, lifad, kedma, mizracha, chamishim amah. Bechamesh, esrei amah, klaim lakatev. Amudehem shlosha, vadnehem shlosha. V'lakatev hashenid, chamesh esrei klaim. Amudehem shlosha, vadnehem shlosha. Ushar hachatzer masach esrei mama. Techelet v'argaman v'tolat shani. V'shesh moshzar masei rokim. Amudehem arba'a. Vadnehem arba'a. Kol amudei hachatzer saviv mechushakim kasev. Vavehem kasev. Vadnehem nechoresh. Nechoshed, Orach Chatzer, Me'ava Ama, Brocha, Chamishim, B'Chamishim, V'Koma, Chamesh Amos, Shesh Moshzar, Adnehem, Nechoshed, L'chol Kolei HaMishbeit, L'chol Kolei HaMishkan, B'chol Avodato, B'chol Yetirotav, B'chol Yitot HaChatzer, Nechoshed. Please rise for Katzakanish. Mishberach, v'tinei mitzvah v'kov, sarif kavrach avalei, v'rach kol hakurim asher alu hayom l'chvad makam, v'l'chvad Torah, v'l'chvad Shabbat, u'b'vis chazak ha'shberchu yivrachatam, v'mishbechatam, v'shalach v'chavat tzalcha, b'chol ma'aseh yedeihem, v'chol yishalacheihem, v'nomar. Amen. Yigdal v'yikadash shemei Rabbah. Amen. V'yamad divrach l'rutei, v'yamlich malchutei. V'chayechono v'yomechono v'chayedecho Beit Yisrael. Magala, magala, ubizman karim. V'meru. Amen. Eshmei Rabba b'vorah. Le'olam, le'om, le'om, ha'yayit v'hara. Yibarach, v'yishtabach, v'yikarit shemami, naseh, v'yidhadar, v'yitalev, v'yidhalal, shmei d'kudsha. Berikum. Le'ila min kol berachata v'shirata. Tush bechata v'nechamata namiran v'yolha v'meru. Amen. So the Maftir Aliyah is going to repeat at the bottom of page 497. And something interesting, of all places, Wikipedia has a more extensive Torah commentary than you might imagine. And I was looking in a lot of different places and found on Wikipedia, no less, a note from Martin Buber on this week's Parsha. And Martin Buber notes the parallel between the story of creation and what we see in this week's Parsha, the creation of the holy space. And that the language, and I'm not going to go into all the parallels, you can look on Wikipedia yourself, all of the parallels of language from the creation story in Genesis 1 to Exodus 25 here. And over the language that is used in creation. He saw, he did, he wrote, he spoke, gave thanks. All of those all these key words repeat in the parsha that we have just read. And it's amazing, when we look at the language of the Torah, we speak often that the language of Torah is very sparse. There's so much that we need that is not quite there. And then we find these parallels that can teach us so much. So that when we are creating our holy space, we can think back to the creation itself. And what do the rabbis take from all of this is Shabbat.
that all of the commands of the things we do and do not do on Shabbat ultimately come in a way from this week's Parsha, of all of the things that it took to build and create our holy space. So as we go and we think back, I've spoken many times about Abraham Joshua Heschel, and Abraham Joshua Heschel speaks of the sanctuary in time as opposed to the sanctuary in space. When we see this description of the physical aspect of our temple, we can think to the spiritual aspect of Shabbat. And of course, we also know Shabbat is connected to creation. So we make this triangle of Shabbat, temple, Torah, and they come back together over and over and again. So we'll continue with this reading on 497 at the bottom of the page. Yamod. Yehoshua ben Avraham Barut Hamatir. Baruch Nevarach Le'olam Va'ed. Amen. Amen. Kol Amudei Echatzer Saviv Mechushakim Kasev Avehem Kasev Vanehem Nechoshet Orach Echatzer Me'ava Amav Rachav Chamishim B'Chamishim B'Komach Chamesh Amot Shesh Morsar Vanehem Nechoshet L'chol kolei hamishkan b'chol avodato b'chol yeterotav b'chol yitot hechatzer nechoshet. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam natan b'tocheinu. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. We rise. Please rise for the lifting and binding of the Torah. Vezot HaTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai me'ad Moshe. Torah, 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 Torah. Tziva lanu Moshe, Torah, 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 Tziva lanu Moshe, Torah, 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 Tziva lanu Moshe, Torah, 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 Tziva lanu Moshe. Just a moment, you'll be seated. The Haftarah that Josh will be reading for us today is from the book of Kings, chapter 5. That's on page 500. And there we find a parallel. You may be seated. We have this parallel to what we've just been reading. We were reading about the building of the Mishkan, our holy traveling temple space. And now we read about the more permanent temple space, that was built by Solomon. And again, we're hearing all and seeing all of these details, that seem particularly relevant to the interior designers among us. And as I said, especially when we have such, there are all these missing pieces, and then we need the Midrash to help us fill in. Why do we go into so much detail about the composition of these materials? Well, our tradition says, if we dig into it, we can find something holy. That we see, the difference between the gold and the silver. The gold, we know, in a couple of weeks, we read about the golden calf, and so on Yom Kippur, the high priest doesn't wear gold. We talk about the silver, and the silver forms the base of some of the materials. The silver came from the half shekel that everyone gave. But then the gold and all the other materials came from the things that are voluntary donations mentioned in this parsha. So there are certain things that can be created and built from when everyone does exactly the same thing, and there are certain things that can only be built when we give
with our whole heart. And there's a big difference between giving because you're obligated and giving because you want to. And we see this in our Torah and our Haftarah. So, your turn. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratzav v'divreihem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'v'nviei ha'emet b'tzedek. Va'adonai natan chokhma lishlomo kasher diber lo vayehi shalom bein Hiram uvein Shlomo vayichritu v'rit shnehem vayal hamelech Shlomo mas mikol Yisrael vayehi hamas 30,000 ish Vayishlachem levanona 10,000 b'chodesh chalifot chodesh yiyu balvanon shnayim chodashim beveito va'adoni ram al hamas vayehi lishlomo 70,000 nosei sabahal u'shmonim 1,000 chotzev bahar Levad misarei hanitzavim lishlomo asher al hamalacha 3,000 u'shalosh me'ahot harodim ba'am ha'osim b'malacha vayetzav hamelech vayasiyu avanim gedolot avanim yikarot Liased habayit avnei gazit, vayifselu bonei Shlomo, uvonei Hiram v'hagivlim, vayachinu ha'etzim v'ha'avanim livnot habayit, vayhi b'shmonim shana, v'arba'a me'ot shana, la'tzeit b'nei Yisrael me'eretz Mitzrayim, v'ashana harvit b'chodesh ziv, hu ha'chodesh ha'sheni limloch Shlomo al Yisrael, vayiven habayit l'Adonai, v'habayit Asher bana melech Shlomo l'Adonai 60 ama orko v'esrim rochbo u'shloshim ama komato v'ha'ulam al pnei heichal habayit 20 ama orko al pnei rochav habayit 10 ba'ama rochbo al pnei habayit vayas labayit chalonei shikufim atumim vayiven al kir habayit yatzia saviv et kirot habayit saviv leheichal v'ladavir vayas tzlaot saviv Hayatzia hatachtona 5 bama rochba v'hatichona 6 bama rochba v'hashlishit 7 bama rochba ki migraot natan labayit saviv chutza Levilti achos bekirot habayit v'habayit behibanoto even shlema masa nivna umakavot v'hagarzen kol kli varzel lo nishma b'bayit behibanoto petach hatzela hatichona el ketef habayit hayemanit Uvelulim yalu ala tichona, uminatichona el hashlishim. Vayiven et habayit vayechalehu, vayispon et habayit kevim,
ושדרות בארזים. ויבן את היציע על כל הבית 5 אמות קומתו, ויאחוז את הבית בעצי ארזים. ויהי דבר אדוני אל שלמה לאמור, הבית הזה אשר אתה בונה, אם תלך בחוקותי ואת משפטי תעשה, ושמרת את כל מצוותי ללכת בהם, והקימותי את דברי איתך, אשר דיברתי אל דוד אביך, ושכנתי בתוך בני ישראל, ולא אעזוב את עמי ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ויעשה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Yasher koach. So where is that trope from? It's a Frankfurt, German trope. Beautiful. So Josh just said, so the trope that he used is originally from Frankfurt, and it is a little different than what we're used to, but really very, very beautiful. So thank you so much. And I had said a few weeks ago, if anyone wants to read Haftorah, let me know. And Josh immediately said, hey, can I read Haftorah? I said, great. So we're very appreciative of that. And as long as we're on the trope of volunteering and participating in the service, next week we have a little, a mini Malava Malka. So we'll come back late afternoon for Mincha and for, a little snack and Mariv and Havdalah, and then people can hang out. We'll have a little music. If they want to go out to dinner on their own, people can gather and make their own, options. But we have an open aliyah, 2 open aliyot, and Maureen picked this weekend very specifically because the aliyot are like 3 lines long. So if it's not a whole lot of notice. It's only a week, but you can learn 3 lines in a week. So tell Maureen if you would like to, read just a little itty bitty. A little, really, just like 3 pasukim, and you can do this. That's a good opportunity. So we'll gather and turn now to page 148, the prayer for our community. Yekum porkan min shemayim. HaKadosh Baruch Hu Yishalem Zcharam V'yasir mehem kol machana V'yirpa lechol gufam V'yislach lechol havonam
וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיהם ונאמר אמן. We'll rise together in the middle of 148. And our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony, to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and the free institutions that are the pride and glory of our country. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore, and let us say, Amen. Page 149 at the top of the page. Avinu Shabashamayim, Tzul Yisrael v'Goalo, Barak et Medinat Yisrael, Reishit Tzmichat Gulatenu. Hagen Alecha b'Avrat Azdecha, Ufros Alecha Sukat Shlomecha, Ushlach Orcha v'Mitcha leRashecha, Sa'arecha v'Otzecha, B'Taknem Be'etzat Tova Milfanecha. Hazek Yitzidei Mignei Eretz Kadshenu, V'Nilem Eloheinu Yeshua, V'Arter Netzachon Ta'atrem. V'natata shalom ba'aretz v'simchat olam lo shveh v'nomar. Amen. You may be seated, page 151. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך סלה. Hashem shekacha lo, Hashem shnai Elohav. תהילה לדוד, הרוממך אלוהי המלך, וברך שמך לעולם ועד. וכל יום אברכך, ולא שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומחולל מאוד, ולגדולתו אין קקר. נודו לשבת מעשיך, וגבורתך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלותיך עשיך. וזוז נרתך יאמרו, וגדולתך ספרנה. זכר הכתובך יביאו, וצדקתך ירננו. Hanun rachum Adonai, erech apayim ugdol hased. טוב אדוני לטוב, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני העם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוכף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, ומצביע לכל רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני כל קרב, לכל אשר יקרוב ימן. רצון ירעם יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני כל אוהביו, וקרשים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יום מעתה ועד עולם, hallelujah. We rise, page 153, to return the Torah to the ark. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים, וירן קרן להבות.
כי לכפתום נתתי להם תורתי, אל תעזבו את חייבים, למחזיקים בה say this has been a strange and wonderful week, and also a week of great challenge. On last week, right before Shabbat, I had a conversation with the Westminster Trust, which officially owns our Holocaust Torah, although it is on permanent loan with us, and talking about the history of the scrolls and the education that the Trust provides, and hopefully, in the coming months, we'll, do a little Zoom about the history of our Torah, although ours is what they call an orphan Torah, because when they made their way to the synagogue, first in outside of Prague, and then on their way to London, they were all tagged with the town that they came from. And the Torah that we have, somewhere along the way, the tag fell off. And so they don't know what town our Torah came from. So they actually have a project that what they are encouraging some synagogues to do with an orphan Torah is to, whether we have a member of the community that's from, a town in Hungary somewhere, Czechoslovakia somewhere, or we research a little bit and pick a town that does not have a Holocaust Torah and sort of assign our Torah to that town and learn a little bit about the history of the town, which I found an interesting project. Maureen, I haven't talked about this with you yet, but it's something we can consider for our community, a little research project. So I had that sort of uplifting moment actually last week. This week I had another uplifting moment of on Tuesday, on February 1st, is the start of Black History Month. It also is Rosh Chodesh Adar. And I went downtown and saw the raising of the Woodson flag for this historical and future African American History Museum in the city of St. Pete, and saw all people from so many different walks of life in our community coming together to acknowledge the history of the city. A part of the history of the city that has not always been talked about, and having this flag raised by the first African American mayor of the city was a powerful moment. And for me, I don't know that they had this power, but I thought it was pretty powerful to have it on Rosh Chodesh Adar, a time of joy and gladness, that we enter the month of Adar and our joy increases. So I had those moments of joy of looking back and looking forward. And yet, we all saw, news this week of more challenging things, of Nazis marching in Orlando, and the response from some to say, oh, are they really Nazis? Which is not really my first reaction when I see Nazis. My first reaction is to say, holy beep, what are we, how can we live in 2022 and still have Nazis marching on the street? That seems like that should be an anachronism, not something we should see today in any form, and should be condemned clearly and openly. So that we had, perhaps on the right and on
the left, Whoopi Goldberg stepped in it this week. She stepped into a controversy that Jews have been debating for forever. What exactly are we? Are we a faith? Well, we don't really fit into the classic, modern definition of faith, because you can be Jewish and have a strict belief in God. You can be Jewish and not believe in God at all. Well, so we don't exactly check off that box. Well, are we a people? Sometimes. Sometimes we all get along pretty well as this Jewish family. Sometimes, not exactly. Are we a nation? Are we the people Israel? Sometimes we are. Sometimes we, I say, Am Yisrael Chai, the Jewish people live. But sometimes we have trouble with that one too. And I am very clearly a citizen of the United States of America. While I have the capability of becoming a citizen of the state of Israel, I am not inherently a citizen of the state of Israel. And then, are we a race? What does that mean exactly? The definition of race has changed significantly in our history. And the modern definition of race, it's hard for us to fit clearly into that definition when we know there are Jews that can check all of the different boxes, on the U.S. Census or any other form. There are Jews that are natively Asian. There are Jews that are natively European. There are Jews that are native in Africa. My dad had a colleague in Atlanta who was from South Africa. And the first time he came to to see a form and saw it said African American, he checked the box. And someone said, "You're not African American." And he said, "What are you talking about? I grew up in Africa." The definition was different. It wasn't what he was expecting. So there are Jews from all over the world with different genetic backgrounds. We've accepted and welcomed and participated all around the world, sometimes willingly, sometimes not willingly, receiving genetic information. So we are all of those things. We're a faith and a race and a people and however we want to define it. We are more and complicated in all of those categories. There's no great answer. We are who we are, as the Holy One said a few weeks ago when Moshe met God. But I remain concerned of, on the left you have people that hate Israel, who then bleed that hate into Jews, and on the right you have people that claim to love Israel but don't really like the people that live there that much. So we end up trying to walk this very narrow line, and I have the fear of what happens, in England. The Labour Party went way off the deep end, although there was a little good news there this week or last week when one of the ones that took it well off the deep end into anti-Semitism was told, "You don't represent the Labour Party and you are no longer welcome in the conference." So there are little bits of good news out there. And, Seth Adelson, a colleague of mine in Pittsburgh and, a relative of our community, had an interesting note this week. He said he was flipping through Mouse, the Art Spiegelman's book, which found itself in the news this week for other reasons. And he said that Parshat Truma is in the book of Mouse. That in volume 1 on page 57, Spiegelman talks about the dream of his father, that he was interned as a prisoner of war, and he was liberated on Shabbat Truma. And he had a dream he was going to be liberated on Shabbat Truma. And then later on, Art's father's wedding was on Parshat Truma. Art was born on Parshat Truma, and of course had his bar mitzvah on Parshat Truma. So an interesting connection that this book, which now has been the #1 bestseller on Amazon and lots of other places. So what happens when you try to push a book down? Oftentimes it finds its way up, and I would imagine more copies are being read. And I bought a new copy this week. I don't know when it's coming,
but sometime with supply chain adventures. We see and we learn and we grow. And I think one of the challenges with Maus is, God forbid, it talks about the awfulness of the Holocaust from a Jewish perspective. There was another thing that went around this week about the quote-unquote pajamification of the Holocaust. And going to the story, you take out a book like The Maus, which is a first-person account and truly describes the horrors, and then you go to a book like The Boy in the Striped Pajamas, which is not from a Jewish perspective, it's from the perspective of a German who, I didn't know what this was going on around me. And it becomes this nice, uplifting story of, the relationship between these two young boys, of course, with sort of ignoring the ending that, he dies and they don't really even know how that happens. The horror is whitewashed, and it's not to say that kind of book is a bad book, but if that becomes the book in the curriculum, it's just about bad things happen to people as opposed to the specific tragedy of the Holocaust. And of course, then there was the Amnesty International report this week, which sets Israel as part of a post-colonial narrative of, and tries to relitigate back to the beginning and say Israel doesn't need to exist because it was created, the fruit of the poison tree. But I wanted to. It sterilizes the creation and erases the Jewish memory and the longing of Zion. Israel's history does not just start in 1947. Israel's history starts Bereshit in creation. And Israel's history goes with the context of international anti-Semitism. It goes in the context of the Holocaust. It goes into the destruction of the Jewish people in Europe. And there's so much more. And so when you try to locate, when you define history, it's like the conversation, we'll turn the subject entirely differently. So if I talk about the returns of a stock market portfolio, and I start it from, March 2020 or April 2020 to April 2021, my gains are going to be astronomical. But if I start it in a different month, if I compare the portfolio from, January 2020 to June 2020, my returns are going to be the opposite. Same portfolio, but define the start and end date, and it looks completely different. The same is true with Jewish history, with all history. You look at one place and continue to another, and you define it by a narrow spectrum of years, you end up with very different conversations. So I want to share with you something uplifting, and this is from Machon Hadar, Yeshivat Hadar in New York City, and it is in theory geared for 7 to 11-year-olds and their grown-ups, but guess what? I have to say it's pretty good for grown-ups too, even if you don't have a 7 to 11-year-old. And so we got a subscription to this, and they're just outside, and I invite you to take a look at it, because it gives you a little bit of summary of the week's Parsha this week, talking about the Mishkan, about the instructions for the Mishkan. It's got lots of pretty pictures, but then it goes into really big and important questions. So for example, it explains, Midrash a little bit and talks about the Midrash around the building of the menorah. And it says, the verse from the Torah, from the Shemot, is, Or'eh ve'aseh bat, I can't read this font, betavnin tichtam asher ata mira'eh bahar, that see and create, follow the patterns that were shown to you on the mountain. And Moshe is trying to figure, so there's a Midrash, what is this talking about? This patterns on the mountain, these patterns that God is showing to you. And there's a Midrash in Bamidbar Rabbah that Moshe, wants to build this menorah, but he has no idea what it's supposed to look like. So he goes and asks God, and God gives one answer. But he gets down the mountain, he doesn't remember.
So he goes back up the mountain and asks God again and asks God again. And finally God says basically, go to Bezalel. Go to the artisan. Go to this one who has the vision. And Moshe goes to Bezalel. And Bezalel immediately, takes the gold, hammers out the gold, makes the beautiful menorah that's described in the Torah. And Moshe is amazed, according to this midrash. How many times did the Holy One, God literally made a picture in the air out of fire for me to see what the menorah looked like. And I couldn't turn that vision into a reality. And you, artist, you didn't see what I saw, and yet you immediately were able to make it. And then it asks us a question. It says, think of a time when you had difficulty learning something. Moshe could relate to that. What are sometimes Moshe does really well in the story, even though he's having trouble? And what can we learn from the example of when we're having a hard time? And what does the Midrash teach us about learning new things? And how does Moshe feel about himself? What would you say to Moshe if you could? They're really good questions. And yes, again, they're geared a little bit towards children, but I think that question is one that applies to us just as well. Right? How often, especially as we get older, something that was once easy to us becomes a little bit harder. We try to work on learning a new language and find that our synapses fire. They work, but they work a little bit differently than they did before. And then there are other things that through our experience change. There are things that you try it 1 time, 10 times, 100 times, 1,000 times, and suddenly what was very, very difficult becomes easy. And you explain to a child, look, I've done this 10,000 times. This is the first time you're doing it. It's okay. It goes both ways. Sometimes the blessing is in the youth. Sometimes the blessing is in the wisdom. It also gives some debates about, parshanut and commentary, and a little bit of halacha about, as I mentioned before, where gold, when are we allowed to use gold in our tradition and when are we not allowed? There's actually in Talmud Shabbat, it talks about should you wear jewelry to synagogue. Now, most of us in the world today, we don't think too much about whether we put on a nice pair of earrings or necklace or ring or watch for Shabbat, and oftentimes we have specific jewelry we only wear on Shabbat. The Talmud Shabbat itself says, well, we shouldn't exactly be doing that. Because what happens if, I'm wearing this beautiful necklace, and I say, Liz, have you seen this necklace? Do you want to try it on? Well, then now we have the potential of, if we've been walking through an Erev and now I give it to her, now we're carrying now. If it's on, it's not carrying, but once I take it off, I'm now carrying. Well, the halacha today from Bnai halacha and Shmirat Shabbat is that we do actually frequently wear jewelry because maybe the world is a little bit different, but most of the time, if I have something, if I have my ring on, I don't say, you want to try on my ring? That custom is not what we generally do anymore, except maybe between mothers and daughters, or fathers and sons, and then it's in the house, so it's okay. But we've evolved as the needs of the community changed. But it made me think about another thing, and then we'll go on. Historically, I didn't carry my cell phone on Shabbat. So what do I need it for? If I don't need it, it's muksa. It has no purpose. But then, the world changed a little bit, and things happened. And I said, okay, you know what? I'll have it while I'm walking. That way, God forbid, I can call 911. But I leave it in my office. I don't need it in the sanctuary. And the world changed again. And suddenly this, device is not muksa anymore. I'm sure other people could have different opinions on that. But it feels very strange to me, to have the bulge in my pants of the cell phone on Shabbat.
And yet at the same time, in the context of all those other things, I don't feel that it's muksa anymore. And I have a hard time with that. And I'm acknowledging this conflict to you because I want to say it's a challenge. And I say in the medieval Jewish philosophy, it talks about the path that we walk on as one between white fire and dark fire, of a narrow bridge. The whole world is a very narrow bridge, says Rav Nachman of Bratslav. And the path that we take is one that continues to require us to think and to consider and to act. And that's where I am this week. I'm walking on this very narrow bridge to be an observant Jew living in a modern world, to find the balance that works. Talked about a lot of things today. Sometimes I've got a linear thing. This sermon was some circles. Yeah, we went everywhere today. The other thing with, I will say on that note is tshuva. The Jewish tradition teaches that we can learn and we can grow. And, Rebecca watched that episode of The View, next one. They invited, the ADL on the next day. And talked about Judaism and anti-Semitism and the history of the Holocaust. And I have to say, you may have different opinions than me. I think she's trying to say, look, I made a mistake, and I want to learn from it. There was a thing in the paper the other day, the rabbi of Emmanuel and the rabbi of Central Synagogue, or the rabbi of Emmanuel in the city of New York said, look, she made an apology, she's trying to learn from it, we should accept the apology. Okay. Maybe we give people a chance if they actually want to say something. I'd love to hear an apology from the Nazis in Orlando. I'm not sure that's going to happen. So there's one very last important point in this week's parsha, and in the way I've been talking today. Ein muchtam b'meochar b'Torah. That there is no before or after, and that's how this sermon went today. There's no before or after in the sermon. Ein muchtam b'meochar b'Torah. There's no before and after in the Torah, because everything that happened in this week's parsha happened a little bit later. Because what happens right around the time of the Torah or the receiving of Torah, is the golden calf. And we don't read about that, not next week, till the week after. We have several weeks between two events that happened simultaneously. But, God is more powerful and able to talk about multiple things simultaneously. Clearly, I am not. But our parsha this week reminds us of that. And the commentaries of Rashi especially teach us that sometimes there's a reason that things are linked and things are separated. So the link this week is the lesson of Shabbat, the lesson of creation, the lesson of what does it mean to celebrate Shabbat and how do we observe it. And we separate that from this tragic experience of our people, from that time when they made a terrible, terrible mistake. And so that we can't talk about those things at exactly the same time. And there is a lesson in separating those two things. So like I said, I really am enjoying looking at these at a weekly basis and looking at them, trying to talk about them a little bit at our Shabbat table. And I hope that you'll enjoy these as well. Let us always lift one another up, and in a world where things are a bit complicated, where things don't always go the way we might imagine, let us find the holiness in this world. And I will say, that sounded like a conclusion, but I've got one more sentence, which is that we have in this world, in this moment, we are probably the most fortunate Jews that have ever lived. Even with the anti-Semitism and all the other things. We're really, really, really blessed. And we have to remember that. There is more Torah being learned today than probably ever in the history of the world. More people doing Daf Yomi, more people studying, more people learning, more people living Jewish lives. But that's dependent on each and every one of us and the choices we make. Shabbat Shalom. We rise, page 155.
יתקדש שמי רבה. אמן. בעלמא נברא כנותי וימליך מלכותי. בחיי כל וימי כל וחיי רבי ישראל. בגלה בזמן קריב אמרו אמן. יש מרב המבורך, לעולם יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ברכו לעילא מגבר ידיו שירתה תושבע ידיו ונגמרה דמירה בעלמא במהרו אמן. Begin the Amidah together, page 156b. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el HaGadol HaGibor VeHadonah Elyon Gomer Chazanim Tovim Bekonei וזוכר חסדי אבות, ומביא אוהלים לבניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר פוקד ומשיח ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד צרה. אתה גיבור למרנאי, מחיה מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, וחיי מתים ברחבים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, לשני עפר. המקישים שמך בקודש, המקישים שמך בקודש, כך כתוב על יד נביאך, כך כתוב על יד נביאך, וקרא זה לזה ואמר, וקרא זה לזה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלכו הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, כבודו מלא עולם, ושרתיו שואלים, שואלים זה לזה. איים מקום כבודו, איים מקום כבודו, לעומתם ברוך יומנו, לעומתם ברוך יומנו. ברוך כבוד אדוני, כבוד אדוני במקומו. המים בבשם אומרים, במקומו הוא יפן ברחמים, ויבוא רב המכנים שמו, אל
יתקרבי קרשם מרבה, בעלמה תברכנו תפי, אבניך וחותם בקרית, כל אבימך, כל אבקיינו מישראל, בגלה בזמן קריב, אמרו אמן, יהי שמרבה במערך, לעולם לעולם יתברך. יתברך וישתבח פרטרו וינשא מדבר ויתעלה ויתעלה, שווינו גורשה בריחו, לאלה מכל וגדל שירתה, תשבתה ונגמתה, דמירה בעלמה, ואמרו אמן. תתקבל צלבת עונגה ישראל, קדם אבות וישמעיה, ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמעיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרמך, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו amen. May be seated. Page 182. En Keloheinu, En Kadoneinu, En Kemalkeinu, En Kemoshienu, Mi Keloheinu, Mi Kadoneinu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adoneinu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adoneinu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adoneinu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shektiru Avoteinu, Lefanecha Ketoret Asamim. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ובונים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ, ומושב יקרו בשמיים עמם, ושכינתו זו, ושכינתו זו, בגודל מרונים, הוא אלוהינו אלון, אמת מלכנו אמת זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום להשבותה אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים עמם, ועל הארץ מתחת אלוהינו.
ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו Echad. We remember today Antonia Drucker, Charles Kruppen, Francis Goldberg, Harry Boxman, Mark L. Hershkowitz, Mary Scudero, Max Hirschman, Pauline Shalansky, Ruth Cohen Yanchuk, Sadie Rauch Shopkorn, Anna Drellinger, Hyman Levine, Jeanette Naratsky, Manuel Rubin, Murray Burke, Ray Ornstein, Sarah Levine, Alice Pollin, Evelyn Krasnoff, Faye Sohn, Kenneth Hyman, Morris Feldman, Paul Abel, Philip Schwartz, Morris Rothstein, Rose Kahn, Sarah Ehrlich, Zelda Smith, Elsie Ehrlich, Sam Gelb, Cliff Geffon, Frank Cobrin, Israel Edward Friedman, Max Naratsky, Thomas Bowles, Ethel Sapir, Kate Murkow, Louis Weissman, Stanley Nevitt, William Victor Wiener. On page 184, we'll praise God's name. Yitzgadal v'yitzkadash shmei Rabbah. V'alma divrach charotei v'amlech malchutei. V'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael. B'agala u'v'zman kariv v'imru. Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam u'lomei olmaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei d'kudsha brichum. La'ela min kol brechata v'shirata. Tushbechata v'nechamata damiran v'alma v'imru. Amen. Yehei shlama Rabbah min shemaya. V'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom v'imromav. Huya aseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Shabbat shalom, everyone. It's good to see you. Tomorrow is our 2022 Mitzvah Project kickoff. Our Mitzvah Corps will meet at Daystar Life Center's Edible Garden for an orientation on how to participate and volunteer there and working on making every day Mitzvah Day. On Tuesday, we have Talmud with Steve Wien. Wednesday, you have not one but two chances to meet me in human form. The first, I'm trying a new place in St. Pete Beach. I don't know anything about it, but it's called Cocoa Addiction, so it can't be too bad. So join me for coffee there at 9:30, and hopefully it's on Corey Avenue, so hopefully there's some outside seating. Wednesday at lunch, you're welcome to join me for Lunch and Learn in the courtyard. And that will be at noon. Call the office by Tuesday to make your lunch order with Joel's. Thursday, we'll have the Shared Shelf Book Club. Thursday, we'll also have the Pirkei Avot class. Friday, we have Torah at 10. And then next Friday night, we'll have Kabbalat Shabbat here. And we remain this close from having a minyan Friday night. So you, any of you could be the difference between making us a minyan. You can be the old Schlock Rock song, the Minyan Man or Woman. So it could be you. Come join us Friday night. And then next Saturday, we will have Simchat Shabbat. And we're going to celebrate and honor those with birthdays, weddings, anniversaries. You got a good thing in the month of February, come celebrate with us. And we'll have a little nash. And also, in the courtyard today, they made a mistake. They sent me to Sam's without a list, so I bought lots of fun snacks. So it's not just Milano cookies today. We got lots of different things. This is what happens when you let a rabbi into Sam's. You never know. So you just have to go see what you find. We'll conclude with Adon Olam and then Kiddush and Botzib.
אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לנשא והפסוקו אזי מלך שמו נקרא ואפרק ככבודתו ולעדה ימלוך נורא והוא היה והוא עובר והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה ורואה לי וחי גואלי וצורר לי ועת צרה והוא ניסי ומנוסי מנת כוסי ביום מקרא בידו אף גדרוכי בעת אישן והעירה ואמרוכי גביעתי אדוני ולא אירה. We rise. ושמרו בני ישראל את השמר לעשות את השמר הדור וחמרין עולם ביני ובין בני ישראל לעולם כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שמר ויהי נפש על כן ברך אדוני את בשבת ויקדשהו סברי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshenu mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. May it be your will, Adonai our God, to open for us the gates of learning and love, peace and companionship, and let us rejoice in God, so our whole being will exult. May we know the joy of celebrating in Jerusalem, rejoicing with our people, and may the one who ordains peace for his universe bring peace to us and to all the people of Israel. Let us say, Amen. So thank you all for being here. It's wonderful to see your faces, and thank you to all who make a difference. Thanks, Josh, for the Haftorah. Shabbat Shalom. Baruch Yeh, Yashkoach Tiyah.